खड़ी नाल कहंदे साले रे मिस्टीरियो Okay, we are live. मैंने check करना पड़ा if it's working or not. I don't know about it. Okay, we are live. मैंने check करना पड़ा if it's working or not. I don't know. Yep. Perfect. So मेरा currently plan long thesis है मेरा I have a long plan but I want some very solid confirmations to take this market long. It's gonna be hard. Gonna be a hard session. Wait, I'll send this link to Sean. Share. Copy link. Obvious नहीं. यार लिंक कित्थों पैंदा आ दे paste done share So जो तुसीं यहाँ स्क्रीन दे उत्ते देख रहे it's called book map ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ chat wait I'll call Sean chat क्यों disabled आ chat is disabled for the stream Come on, bro. पता नहीं यार. I'll do it next time. I'll check. Explore simpler, safer experience for kids and families. Yes, it's made for kids. I think age restriction maybe ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ I don't know. Let's see. Hi. I don't know. Let's see.
पता नहीं मैंने चैट शो नहीं हो रही है थे come on man, what the fuck man. Okay, आगे chat, that's all good. All right, everything's all good. So ES is very bullish. I don't want to short it right now. Reason being ES एक नवी distribution च जान दी कोशिश करता पिया. So जिन्ने भी upside वाले levels are मेरे, it's very tricky right now. I don't want to take a trade at this moment. I'll control these lights. Okay, that's good. यार वो कित्थे हुंदा हैगा मैनूं पता ही नहीं मैं कित्थों चेंज कीता. Properties maybe, I don't know. Order filters, color correction. Okay, color correction, sharpen, maybe a little less. 2015 looks good. Okay, so that's all good. So currently price is very bullish. I'm not looking to short this move until the market tells me to short it. Because Nasdaq futures, they are bullish, ES is bullish, VIX is very weak. So ਜਦੋਂ VIX weak ਹੁੰਦੀ ਆ, especially below 20, I'm not looking to short this move anymore. Maybe in the near future I will take a short, but so far I don't think I have a plan for shorts today. This is super bullish, super bullish. Maybe here, I would say. Yep. I'm seeing some selling coming in, but it would be a gamble if I short it here because market's super bullish. But I'm seeing some selling coming in at these tops. You see all of these buying. The only reason I'm not taking this short is because the market is not volatile enough. Mainu volatile market chahiye hundi hai. That's where my edge is. Super slow, so slow price action. Not worth it. You're not actually depressed and you're not. Okay, there's a little confirmation at the top that
the market might reverse, but I'm not seeing any strong selling. That's why I'm not taking the short. Wait on. No trades. I'm not seeing super good confirmations to take a trade. एक वो किथे है यार? Link is here. Paste. Done. Bolt. Okay. Nothing solid. So 80% of my trading is just sitting on the hands. है ना, कोई trade until the market shows me to take a trade. I only take trades at those levels. जब तक market मैंने नहीं दस रही that okay you should be taking a trade, I won't take a trade. Simple as that. I want volume, I want volatility to take a trade. Wait, I will add something more into this. Add a source. What should I do? Display capture? Okay. Not automatic. LG ultra wide. This might be it. Sorry guys, मैं पहली बारी कर रहा हूँ, so I don't know a lot about it. Oh shit, what the fuck? Hold on. Bear with me. Scale. I don't know shit about using OBS. Show transition order. Fit to screen. Labda मैं किते. Fit to screen. Nah. Scaling preview. Scale to window. Canvas. Oh shit. What the fuck? Scale to window. Come on, man. How do I zoom out from here? I don't know. What the fuck? I'll take this off. Okay. यार मैं ना सारी स्क्रीन दिखाना चाहना. I don't know how to do it. मैं गलत स्क्रीन चूज कर ली. What the fuck? What the shit? Transition, transform, order, move down. Okay, let's go. Okay. So, if you can see this,
Oh yeah, I'll push it here. OBS. यार मैं अभी स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ. I can only show one screen. That's alright. Window capture, display capture. I hope my audio is alright. See, that's why I don't want to short a market which is very bullish. Especially when the volatility cut on the chances of you getting caught is super high. So imagine मैं इत्थे आहा maybe these offers they can short kar denda. I wouldn't be able to catch a nice move toward the downside because there's a huge low volume area which buyers are pushed on the open. So which basically means you see this volume bulge, our volume bulge. If I draw this, hold on, bear with me. If I draw this, you see this volume bulge, yeah, this one, this level, especially this area. So market open de utte right away buyers value higher print karna shuru kar dende hai. So it's very hard for me to short this kind of a move until the market shows me that sellers are actually present. So see, sellers try to come in, they took the market a little bit lower, but the buyers jidna hi dobara step in karde hai, it's very hard for these sellers. Look at the exhaustion. The sellers are not interested to sell into these prices. So until the sellers are interested into prices, I'm only taking shots at those levels. So there are two types of shots. Pehla jado buyers interested nahi hege longs de lai, okay? So buyers are not interested to give higher prices. Pehla short ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ. I can take a scalp short or maybe target lower prices, whatever it is according to the plan. ਦੂਸਰਾ short ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ player market ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, which means absorption. So if these offers, they showed me some significance because it was a key level for me. So you see, price came to my key level, but I didn't take any trades. All the reason is I didn't see any confirmation. So ਜਦੋਂ ਆਹ offers ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ significance ਦਿਖਾਉਂਦੇ, I would have taken a short. But you see, these sellers are so weak. Look at the bubbles. So ਇਹ bubbles actually ਕੀ ਆ? These bubbles are delta, which means the orders which hit the ask minus the orders which hit the bid. So ਇਹ overall volume ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ buyers ਜਾਂ sellers aggressive ਆ. So market is not moved by passive participants, okay? Market is always moved by aggressive participants, okay? So that's a simple concept. ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ player ਆਉਂਦਾ market ਵਿੱਚ, they don't want to show you their orders. ਉਹਨਾਂ ਦੇ orders ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ. You see this liquidity? You see 48 orders on the book, you see 54, you see 121. ਉਹਨਾਂ ਦੇ orders ਹੁੰਦੇ ਆ 1000, 2000 contracts, 3000, 5000, 10000 contracts. Especially ਜਦੋਂ market key levels ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ. Mostly ਜਦੋਂ VIX 30 cross ਕਰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ orders ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ. So they don't want to show you their orders. ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ by which they get their orders filled. ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਰਕ ਪੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਨ ਬਫੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਫਿਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਹੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਡਾਰਕ ਪੂਲਸ. ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਮਾਈ ਆਰਡਰ ਫਿਲਡ ਐਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੋ. ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਲ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਈਸਬਰਗ ਆਰਡਰਸ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰੋਕਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਬੀ ਆਈ ਵੋਂਟ ਸਹੀ ਓਕੇ ਆਈ ਬੀ ਕੇ ਆਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟ੍ਰੇਡਡ ਆਈ ਬੀ ਕੇ ਆਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਆਈਸਬਰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਗਿਵਸ ਅ ਸ਼ਿਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ 2 ਕੰਟਰੈਕਟਸ। ਮੇਰੇ 5-7 ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦਾ ਵੀ nobody gives a fuck. Okay, I'm seeing a short, sorry. The only thing I'm not yeah, the only thing which is making me hesitant to take a short is these sellers are getting absorbed. You see all of these selling came in, and these buyers are interested in paying those prices. So until I see a little bit of confirmation that price wants to go down, then I will take a short. Not right now. I don't want to take a short. Okay, let's see. I can't even see the viewers. What the fuck? Yeah, see, the buyers again came in. So 80 to 90% of my trading is just sitting on my hands. 80 to 90% I just like to, watch the markets. So currently I'm only looking for longs, but it's hard to say longs kado aange. I'll shift it to bookmap, display capture off. Okay. यार मैनू ना समझ नहीं आ रही मैनू OBS नू कित्थे रखा what the fuck it's taking so much of my space. OBS okay. You see all those numbers on the charts and you think more interesting चीज है trading. It's super boring. Once you get experience, it's super boring. It's already been like 25 minutes. I'm sitting on my hands. So ਜਦੋਂ I'll take my eyes closer. ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ he wants to take trade at every single level, especially ਜਦੋਂ order flow nobody knows how to read order flow. This is live data. This is not candlestick charts. This is live data from CME, Chicago Mercantile Exchange. Okay. So mostly ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ they will succeed using those candlesticks. I don't know, it works for a lot of people. There's a guy named Stock Market Wolf. He make millions a day using candlesticks. मेरे लिए कदे work नहीं कीता. I don't give a shit. Okay, some shorts are coming into the market, but the reason I'm not taking short is, let me show you. You see this VPOC? I don't like to take a trade at VPOC because there's very high volume at VPOC. So I don't want to take a trade here. Some selling coming in. I'm still looking for longs. I'm not super short interested. Yeah, the structure is freaking bullish, man. You see all of these guys are just pushing prices higher. Yep, super bullish. I hope I don't show you the wrong screen.
on which you can see my accounts. Yeah, I'm not really interested in taking any trades, man. No. I wanna see what the fuck, man. Carmine. There is a little bit of structure developing for me to take a short, but I don't really want to take a short right now. Wait, hold on. You see, all of these guys are maybe smoked. If price goes lower, they have to sell. All of these guys, they have to sell. So the only thing stopping me to take a short is this shift R. Is these buyers. ਜੇ ਆ buyers defend ਕਰਦੇ ਆ price ਨੂੰ, I'm looking for longs. Until then, I'm not interested in any shorts. Yeah, this market's hard to read, man. See, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. You have two things. One is your mental capital, one is your actual capital. ਜੇ ਤੁਸੀਂ actual capital ਇੰਨੀ lose ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ by taking stupid trades, your mental capital will be fucked up. And I'm not talking about like for a day or two. That your mental capital maybe for around a week, you will be fucked up. So you have to save your mental capital more than your actual capital. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ trade ਦੇਖੋ, I will just jump into the trade. I won't care about the outcome. Okay, yeah, see that box defended. Okay, already 5 points up. That would have been a good trade. Long. You see, these buyers are defending the price. All of these buyers, where they absorbed these sellers. I'll talk about these concepts more in later videos. But any zero prints formed today? Hold on, let me see. Yep, 6, 7, 3, 5 the zero prints form. Oh yeah. So let me talk about zero prints. Okay, that's very interesting. So zero prints, it's one of my strategies. Okay, I try to fade the market if there are zero prints below, and try to buy the market if there are zero prints above. So there's a zero print at 6734 level. If I show you this, that's called depth of market. You see, one side of the market didn't get a chance to get their orders filled. So ek side nu chance hi nahi milya, which was the sell side. So this is sell side, which means trades hitting the bid, which means let me explain it this way.
यार मैं वो कितों देखा how many people are watching. Current subscribers, views 0. Wow. I'm a motherfucking gabbaroo. Current subscribers, views 0. Wow. 2 watching now. Okay. That's funny. So, कितने से गया ਆਪਾਂ 0 prints. Let's say ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ auction work ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਉਹਦੀ bid ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ $1 million ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ bid hold on, sorry, I'm seeing something. I might take a trade. I'll take this off. There are some offers coming into the market. These offers, these guys, super big order. This might be a spoof order. कि कोई spoof करना चाहता पिया इत्थे. Might be. Okay, somebody filled it. So these are big players. You see 500 contracts and somebody filled it. So ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ scenarios ਹੁੰਦੇ ਆ. Maybe sometimes मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ you know maybe your guy, that guy might have been long at very low prices and he wants to take profits, so ਵੱਡਾ order ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ and somebody is interested in that order and ਉਹ hit ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ask ਨੂੰ. so ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ portfolio rebalance ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ. ਸੋ this is not technically spoofing. See, if I would have taken a short just by seeing this offer, I'm stopped out. Close. Rahul Kalia. Coach साहब, कोच साहब कैसे हो? राहुल भैया. Okay, so I was talking about auction. So ਘਰ ਦੀ ਬਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ $1 million ਤੋਂ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਮ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ auction ਤੇ ਬਾਇਰਸ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਆ 1.1 1.2 1.3 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ. ਸੋ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਣੀ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬਾਇਰਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ. ਜਿੱਥੇ ਲਾਸਟ ਬਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ 1.8 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਐਂਡ nobody else is interested in buying at those higher prices, ਉੱਥੇ auction end ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਓਕੇ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ auction ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1.8 million is too high, there will be no buyer. ਸੋ auctioner ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ offer ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਓਕੇ 1.6 1.4. So that's how the markets work. Jithe buyers interested are, until the buyers are interested, the price will go up. Jadon buyers interested nahi hage prices, the sellers will take over the market. Maybe it's profit taking, maybe it's something else. I don't know. Mainu nahi pata ode bare. I don't give a shit about that. I just want volatility in the market, and I just want volume in the market. That's called volume analysis. I don't see candlesticks too often to make a thesis. So if I show you this market profile, it's very bullish. Until the market shows me it wants to come down, I'm not taking trades. You see, this is a very bullish profile. कि जिथे buyers interested are, they think the value is above these levels. So this was already in my plan. So my plan was to take a shot around this area, but I didn't see any confirmations. So you see, I'm sitting on my hands
from last 45 minutes. I don't see a trade. I don't see a trade. I don't take a trade. So until these sellers they take over this level, especially this level, 6742, then I am interested in taking shorts. Yep. Until then, it's all longs. It's all longs. Sorry, I'm talking too much. मेरा थोड़ा या ध्यान बट रहा है. I wanted to take a long at this level. If I show you on the book map, आ level देते मैं long देखता वैसे, but you know, mixed signals. If I don't see any trades in like 1.5 hours, I'm staying cash. I don't take a trade. What the fuck? मैं उथों हाँ जिथे ने बदामी लोग रंग दे, मैं उथों जिथे पै जवे पंगा ते सिद्धा टंग दे. मैनू ना कैमरे दियां मैं कोई लाइट्स वगैरह भी नहीं लगाइयां. इट्स जस्ट आई एम सीइंग सम नॉइज इन द कैमरा. I think I have to change some settings. Properties, filters, sharpen. 0.8. That's better. That's better. Okay, now you can see my whole thing. It's just grinding up. Grinding up. My battery is 0%. Camera's battery is 0%. I don't know how is it operating. Oh man. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ plan नहीं हैगा, to be honest. I don't have a plan. So if market gives me some kind of information and I see that information as bullish or bearish, I can only take trades then. Otherwise, I'm just staying cash. I missed a move. That's right. Yeah, I missed a move. Yep. That would have been 10 points already. I wanted to take the market long at this level. The level which I have drawn before this one. But I didn't see any confirmation here. Maybe this buyer would have been a confirmation, but nah. You see, that was mixed signals. Menu koi proper signal nahi milda paya that I wanted to take the market long. Hold on. Okay. Oh, what the fuck, man? That's bookmap. Display capture. Unlock. Alright. I'm just taking out some noise.
Okay, let's go. Beta, beta, beta. ਇਹ ਬਬਲਸ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਬ్రో ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਫਲੋ ਦਾ ਚਾਰਟ ਆ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬ్రో यार so bubbles वाला chart it's like just I'll show you just think of it green bubbles have aggressive orders all of these lines are passive orders I'll explain it in a video कि ये work किद्दां करते हैं so जिन्ने भी red bubbles are these are aggressive market participants aggressive sellers so आ सारे just think of these as receipts ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ ਆਰਡਰਸ ਆ ਇਹ ਸਪੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਆਰਡਰਸ ਆਰ ਪੈਸਿਵ ਆਰਡਰਸ ਇਹ ਸਪੂਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੋ ਸਪੂਫਿੰਗ ਮੀਨਸ ਸਮਬਡੀ ਪੁੱਟ 1000 contracts to sell and ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਂਡ he doesn't get filled and ਆ ਹੈਗੀ ਡੈਲਟਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ this column ਆ ਹੈਗੀ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ by view ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਿਖਾਊਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ 9:30 ਤੋਂ ਓਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਵੋਲਿਊਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਟ ਹੋਈ ਆ ਬਿਡ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਆਫਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆ ਸੋ ਸੇਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਆ ਡੈਪਥ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟ ਆਈ ਗੈਟ ਸਮ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਿਲਟਰਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਡੈਲਟਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਦੋਜ਼ ਡੈਲਟਾਸ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 0 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਆਰਡਰਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸੋ ਇੱਕ ਆਹ ਆ ਮੇਰੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੇਪ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦੱਸਦੀ ਆ ਟੇਪ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਏ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਰ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਏਰੀਆ ਹਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਏਰੀਆ ਲੋਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਬਾਏ ਵੀਪੋਕ ਸੋ ਵੀਪੋਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਲੂ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਬਲੂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਵੋਲਿਊਮ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੋਲਿਊਮ ਇੱਥੇ ਟਰੇਡ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਵੀਪੋਕ ਓਕੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਗਾਇਜ਼ ਕੈਮਰਾ ਇਜ਼ ਡੈਡ ਨਾਓ officially dead obvious hold on okay so camera is dead that's all right then ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈਗਾ ਇੱਕ cumulative chart ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ normal volume profiles TPO chart plus delta profile on the session ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ outliers ਦਿਖਦੇ ਆ delta ਦੇ ਇਹ ਉਹ ਚਾਰਟ ਆ ਪਲੱਸ 10 days ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋਰ ਚਾਰਟਸ ਆ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਮਿਨਟ ਚਾਰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆਰਡਰਸ ਦਿਖਦੇ ਹੂਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਅਗਰੈਸਿਵ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ you know this was a swing low so I will make a volume profile here and I see if I want to take a long what is my where can I take a long so you know ਜਦੋਂ market ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ market looked something like this so this is absorption I see it as absorption if I draw it somewhere around here I see these sellers as absorption so this was a good chance to take the market long but I didn't see confirmation maybe I was talking maybe I was trigger shy I don't know so ਹੁਣ ਮੇਰਾ long ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ then I will see longs somewhere around this level you see all of these buyers if I shift R plus this low volume area
I will take long here. So this would be a level which I will be looking for to take market long. Otherwise, oh come on, man. Otherwise, I don't see any opportunities today. I'm just going off the charts. So if market visits this zone, I'm interested in taking a long as long as market shows me it wants to go up. Otherwise, I'm not interested anymore. Oh, come on, bar. What the fuck, man? Oh shit. Data feed. Oh shit. Something's wrong with the price. It's not getting updated. Come on. Reload and recalculate. Chart, reload and recalculate. Oh fuck, man. Something's wrong with Sierra. I don't know. You see, मैं वो box draw की था and market's trying to push up higher. But I want to see some aggressive buyers here. Oh come on, man! What the fuck? Hulle, 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 hulle. Come on, man, file. Okay, it's working. Oh, what the fuck, man. You see markets trying to push exactly from this level. पर मैंने confirmation नहीं है, to be honest. Mixed signals, again mixed signals. I don't like to take a trade at VPOC. मैंने VPOC ਦੇ ਉੱਤੇ trade ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Reason being, both sides are aggressive there, so I like to wait. So market just 20 points move ਕੀਤੀ ਹੈ, just 20 points. Yeah. So ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ I'll hit a home run. No. I have to focus on my entries. I have to have precise entries and then take a trade, because otherwise I have to make my stops bigger. 4-5 points the stop. It doesn't make sense to me in these market conditions, especially slow moving markets. I hope there is some value in this live stream, because you see how trading gets super boring. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ I'll change my battery. Hold on.
बैटरी आ गई है। Hello, hello, hello. The camera's not connected. Wow. We are back. Hey, we are back. We are back. We are back. I'll be back in a minute.
Do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do. Coming in. Okay, I'm back. I'm back. I'm back. I'm back. Okay, I'm seeing some exhaustion prints. I'm still not super bearish. I like something here. Ooh, I can target maybe. No. Hold on. Reason मैं कोई shorts नहीं लेना पाया था. Reason here. I like this level 6762, but I'm already like कितना टाइम हो गया? It's 10:30 US New York time. So जे मैं shorts लेने, I want to see C print make an excess move. So excess move की India, like C print goes above A and B print, because think of it, A and B prints are, hello, banana Wi-Fi, interesting name. So A and B prints are like जिथे सारे hedge funds, जिथे सारे hedge funds, जिथे सारियां institutions, they are very active. So जे C print ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਆ and make an excess move, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ close within A and B print, then I want to take shots. Right now, I don't know. Maybe. I'll draw this level. So if I'm going against the market, I want to see the price. I'm sorry. Yep. So if I'm going against the market, I want to see price come down a little bit, take out these buyers, and then pull back into the zone and then drop. I want to see a lower high getting printed. Who the hell is calling me? Hold on.
कोच साहब आई वॉइस मैं म्यूट किया है यार एक मिनट म्यूट को बुलाते हैं भाई हेलो 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 राहुल आ रही आवाज़ दसी माड़ा जा जे आंदी पई आवाज़ शान दसी जे आवाज़ आ रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਯਾਰ ਚੈਟ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਦੀ ਰਵੇ ਚੈਟ ਦਿਖਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Okay, so last analysis I'm done for the day मैं कोई trade नहीं लिया आज I didn't see any opportunities to be honest फुटप्रिंट बंद करके जब मैं बुक मैप खोला मैनू जस्ट दो ट्रेड दिखे दो एक ट्रेड दिखा सी ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੌਂਗ ਕਰਨਾ ਬਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਸੀ ਸਮ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬਾਇੰਗ I just saw this absorption so this wasn't enough for me to take a long दूसरी चीज़ उदों प्राइस ਦਾ ਵੀ ਪੌਕ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਵੀ ਅਪ
was just under it. So if I would have taken a long here, higher probability ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ VWAP ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ. So I didn't take a trade. So as the thesis simple ਸੀਗਾ, I wanted to take the market long. If I share you एक मिनट और सोर्स ऐड करना पैना मैनू. सोर्स डिस्प्ले कैप्चर ना, image capture, window capture. Okay, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ TPO. Okay, TPO. Okay, so this would go below footprint, above footprint बंद करता. So ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ and I put it right on this level. Okay, so ਮੇਰਾ ਥੀਸਿਸ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 6735 ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਪਰ ਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ. ਸੋ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਫਸਟ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਜਸਟ ਸ਼ੂਟ ਇਟ ਅਪ. ਠੀਕ ਆ. ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦਿਸ ਸਕਰੀਨ ਨਾਓ, ਫਸਟ 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਜਸਟ ਸ਼ੂਟ ਇਟ ਅਪ. ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਥੀਸਿਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ 0 ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀਗੇ. ਇਫ ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਗਰ ਇਟ ਆਊਟ. ਓਕੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ 673.34.5 ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 0 ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੀਗੇ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਵਨ ਸਾਈਡ ਡਿਡਨਟ ਗੈਟ ਚਾਂਸ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡ. ਸੋ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਸੋ ਯੂਜੂਅਲੀ 0 ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਵਿਦਨ ਅ ਵੀਕ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੈਵਲ ਫॉर मी. ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, I will just mark this level. So okay, configuration, I will chart drawing properties. So मैं इनू एक important level बना लूँगा हुन. Modify text 0 prints. So within a week 0 prints fill are in there. Mostly 50% of the time 0 prints gets filled on the same day. But आज fill नहीं हुआ क्योंकि buying volume was super strong. So मैं और we trade the analysis दसूँगा, but it will confuse you a lot because I was looking at VIX and VIX was showing me super bullish action. So that's why I didn't take a trade to the short side. So मेरा first trade plan ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ long ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. I didn't see confirmation, I didn't take a trade. Okay, that's all right. Then ਮੇਰਾ second plan ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਹ level ਦੇ ਉੱਤੇ long ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. This box which I've drawn live on this trade in this stream. So price didn't hit that box exactly to the tick and it shooted up. But mixed signals again because they were sellers, they were buyers, the VPOC was around here, so I didn't take any trades. So it is a lesson ki milda that je market tanu opportunity nahi dindi, don't take a trade. Okay, mostly beginning de vich jadon ਤੁਸੀਂ trade ਕਰਦੇ ਆ, maybe 1 time 2 times 3 times you get lucky है ना कि तुसी randomly buy sell click ਕੀਤਾ and it works. But over time when you get experienced, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ your mental capital is so important that you have to save that mental capital. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ I'm not saying just start focusing on your mental capital right from the beginning. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, I'll talk about systems in later videos. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, you don't have an edge.
you don't have the knowledge how to read markets. You don't have knowledge about how to read footprints. You don't have knowledge about how to read heat maps. You have to gather that information first before you can. I'll just make myself bigger. So you have to gather that information first before you can take trades. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਆ you need to develop an edge. Then second ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ you need to test that edge. Okay, I'm seeing some selling, but I'm off the charts. I'm not taking any trades. That's all right. I missed a move. That's all right. This is not the perfect time for me to take trades. So ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ data ਆ. I have my own data ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ last 2.5 years to collect ਕੀਤਾ that I know ਕਿਹੜਾ time ਕਿਹੜੀ time window ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ work ਕਰਦੀ ਆ. So ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ between 9:30 to 11:30 depending on the context my trades are very high quality. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I start losing my edge. So after that 1:30 to ਲੈ ਕੇ around 2:30 ਦੇ ਵਿੱਚ if I find a trade, if I see a trade, I can take a trade. That's where my probably B quality setups are present. So ਉੱਥੇ ਮੈਂ I can see some trades, but usually I don't look for those trades. I don't like to take trades at those times. So you need to know ਤੁਸੀਂ best trade ਕਿਹੜੇ time 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ. You need to know ਤੁਸੀਂ best trade ਕਿਹੜੇ levels ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ. You need to know your edge. You need to know ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ pattern ਕੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ maybe if your sleep's fucked up you will fuck up in trading ਹਨਾ. So ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ like in the past ਜੇ ਮੇਰੀ sleep fucked up ਆ. Usually it's very fucked up, but it's like very fucked up and I take a trade, I fuck up in trading. So it's not about what you do inside trading, it's about what you do outside trading. ਤੁਸੀਂ trading ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, how disciplined you are outside trading. So ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ it will come into your trading. Your demons will be standing at your back and saying hey bro what's up. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. And once you have a developed edge, back test that edge and then forward test that edge using paper trading. Then you can start with smaller capital, maybe just take 1-2 contracts, that's it. 1-2 contract. I still sometimes take 1-2 contracts ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ market is not giving me the best quality setups. I sometimes take 1 or 2 contracts. Okay, hana $60-$80 per trade gaye. I don't give a shit about it. But if I use the same my full size, which is somewhere around 5 to 8 contracts, I'm losing $200-$300 per trade. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ low quality setup ਆ and I take that trade and I know it's low quality setup and I still take it with full size, I know I'm doing something stupid. So ਤੁਹਾਨੂੰ data collection which would be done by journaling, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ softwares ਹੈਗੇ ਆ. You can use those softwares. I personally use TradeZilla. So TradeZilla automatically imports your trades into a web-based application. I use it. It's pretty good. There are other softwares. I don't really recommend those. But if you can't spend money on TradeZilla because it's a little bit expensive, not too expensive, but if you already have subscriptions and all of those costs, it will add up into your monthly cost. So maybe use Notion. It's free. Notion bahut vadiya hai. You need to learn how to create databases. It's basic. It's very simple. You don't need to go
very deep into databases, very simple. Notion, I don't know what kind of databases they use. It's just tables. I think they call it databases. So you can use Notion. Very simple to use, easy to use. Maybe ek do din laggange tanu. It would be a learning curve, and then you can start using Notion. You see those sellers are coming in, but I'm off the charts. That's all good. That's all good. I'm not taking any trades. So yeah, that would be it for today. Maybe I will do another live this week or next week. Just let me know how was it, how was the quality. I will मैं just 15-20 minutes ਦੇ ਵਿੱਚ OBS setup ਕੀਤਾ and I just started doing the live. But next time I will spend some more time on OBS and make it look better. So I'm seeing some selling coming in. The only reason I'm not taking trades is C print closed above AB print. If I show you the TPO chart, I'll take this window off. You see the C print closed above this A and B print, this white line. So 70% probabilities ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ C print AB print ਤੋਂ ਬਾਹਰ close ਹੁੰਦਾ 70% probabilities ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ market will rally higher. So I don't want to take a short. Even though I'm seeing sellers coming in, even though I'm seeing confirmations now, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ context ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Okay, so 3 pillars: context, location, confirmation. Carmine Rosato, he's a very good trader. I learned from him. He taught me this. You need to focus on 3 things: context, location, and then confirmation. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂ ਟੇਕ ਅ ਟਰੇਡ. ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਸੀ ਐਨੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦੈਟ ਟਰੇਡ, ਸੋ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਟੇਕ ਅ ਟਰੇਡ. ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀਆਂ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਟਰੇਡ. ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਟਰੇਡ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਅਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸੈਟ ਅਪ ਮਾਈ ਸਟੋਪ ਲੋਸ. ਮੈਂ ਸਟੋਪ ਲੋਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਂਗ ਥੀਸਿਸ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਟੋਪ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ. ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਫਾਈਨ ਮਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼. ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਸਟੋਪ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ. ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਸਟੋਪ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ. ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਕਨਸੈਪਟਸ ਇਨ ਲੇਟਰ ਵੀਡੀਓਜ਼. ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮੋਰ ਆਫ ਥੀਸ ਲਾਈਵਸ. ਸੋ ਯਪ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਟ. ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੇ ਵੀ 4-5 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ. Anyways, it's like a journal to me. I will use it as a journal. I will use it as how I reacted to the market. And yep, I'll see you next time. Thank you.